নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছো আগন্তুক সেক্ৰেটাৰিয়েট এক্সামৰ সুবিধাৰ্থে 2013 ত অহা সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ মই আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে which article of the constitution of India provides the parliament the power to amend the constitution. Option A article 370, option B article 390, option C article 376, option D article 368. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন ডি অপচন ডি দি আছে আৰ্টিকল 368 368 article of the Constitution of India provides the Parliament the power to amend the Constitution. Option D is the correct option. Next question to hoise one difference between the fundamental rights and the directive principles in Indian Constitution is option A fundamental rights are better than directive principles. Option B fundamental rights are part of the Indian Constitution but directive principles are not. Option C fundamental rights are justiciable while directive principles are not. Option D directive principles are not subject to fundamental rights. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন C. অপচন C দি আছে fundamental rights are justiciable while directive principles are not. One difference between the fundamental rights and the directive principles in Indian Constitution is fundamental rights are justiciable while directive principles are not. Option C is the correct option. Next question to hoise 0 hour originally refers to the expected time of attack in war. The term in parliament is now used to mean option A the period after a parliament session begins, option B the period before a parliament session begins, option C the period just before a parliament session ends, option D the period just after a parliament session ends. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন B. অপচন B দি আছে the period before a parliament session begins. 0 hour originally refers to the expected time of attack in war. The term in parliament is now used to mean the period before a parliament session begins. Option B is the correct option. Next question to hoise tides in the oceans are caused by option A revolution of earth, option B gravitational pull of moon and sun, option C gravitational pull of earth, option D spherical shape of earth. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন B. অপচন B দি আছে gravitational pull of moon and sun. Tides in the oceans are caused by gravitational pull of moon and sun. Option B is the correct option. Next question to hoise black holes are celestial bodies which have a strong option A electric force, option B gravitational force, option C magnetic force, option D cosmic force. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন C. অপচন C দি আছে magnetic force. Black holes are celestial bodies which have a strong magnetic force. Option C is the correct option. Next question to hoise in the famous Einstein equation E is equal to mc square C denotes option A velocity of light, option B wavelength of light, option C velocity of sound, option D a constant factor. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন A. অপচন A দি আছে velocity of light. In the famous Einstein equation E is equal to mc square C denotes velocity of light. Option A is the correct option.
Next question to hoise sustainable development is option A the unsustainable exploitation of a resource, option B usually associated with neoliberal economics, option C a concept that refers to meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, option D related to the resources open for use by the international community. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন C. Sustainable development is a concept that refers to meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Option C is the correct option. Next question to hoise intellectual property rights mean option A policies that prohibit anti-competitive behavior, option B the use of the internet to get people to buy property, option C the rules that protect the owners of content through copyright, patents, trademarks, etc., option D the software built on the idea that it should be free to use. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন C. অপশ্যন C দি আছে the rules that protect the owners of content through copyright, patents, trademarks, etc. Intellectual property rights mean the rules that protect the owners of content through copyright, patents, trademarks, etc. Option C is the correct option. Next question to hoise Sir C.V. Raman was awarded Nobel Prize for Physics in 1929 for option A his theory of stellar revolution, option B invention of Raman effect, option C his contribution to spectrum analysis, option D his invention of cyclotron. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন B. অপশ্যন বি দি আছে ইনভেনশ্যন অফ ৰামান এফেক্ট ছাৰ চি.ভি. ৰামান was awarded Nobel Prize for Physics in 1929 for invention of Raman effect. Option B is the correct option. Next question to hoise the difference between Indian Standard Time and Greenwich Mean Time is option A 5.5 hours, option B 4 hours, option C 5 hours, option D 6 hours. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এ দিয়া আছে 5.5 hours. The difference between Indian Standard Time and Greenwich Mean Time is 5.5 hours. Option A is the correct option. Next question to hoise every year World Environment Day is observed on option A 22nd April, option B 19th April, option C 22nd June, option D 5th June. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি দি আছে 5th June. Every year World Environment Day is observed on 5th June. Option D is the correct option. Next question to hoise the cause of earthquake is mainly due to option A weathering, option B denudation, option C tectonic forces, option D erosion. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি দি আছে tectonic forces. The cause of earthquakes is mainly due to tectonic forces. Option C is the correct option. Next question to hoise the rising of the sun in the east and setting in the west is due to option A spherical shape of the earth, option B movement of the sun, option C revolution of earth around the sun, option D rotation of the earth about its axis. এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি দি আছে rotation of the earth about its axis.
The rising of the sun in the east and setting in the west is due to rotation of the earth about its axis. Option D is the correct option. Next question to hoise the Right to Information Act came into force on. Option A October 12, 2005. Option B October 12, 2003. Option C October 12, 2004. Option D October 12, 2006. এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন এ অপশন এ দি আছে অক্টোবৰ 12, 2005. The Right to Information Act came into force on October 12, 2005. Option A is the correct option. Next question to hoise the United Nations Organization was established in. Option A 1945. Option B 1943. Option C 1941. Option D 1940. এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন এ অপশন এ দি আছে 1945. The United Nations Organization was established in 1945. Option A is the correct option. Next question to hoise Yandabu Treaty between the Burmese and the British was signed on. Option A February 24, 1826. Option B December 31st, 1825. Option C February 14, 1827. Option D December 31st, 1827. এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন এ অপশন এ দি আছে February 24, 1826. Yandabu Treaty between the Burmese and the British was signed on February 24, 1826. Option A is the correct option. Next question to hoise the first Viceroy of India after power was transferred from the East India Company to the Crown was. Option A Lord Canning. Option B Lord Dalhousie. Option C Lord Irwin. Option D Lord Cornwallis. এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন এ অপশন এ দি আছে লৰ্ড কেনিং. The first Viceroy of India after power was transferred from the East India Company to the Crown was Lord Canning. Option A is the correct option. Next question to hoise the Assamese novel Mayabhrita has been authored by. Option A Anuradha Sharma Pujari. Option B Rita Chaudhuri. Option C Manikuntala Bhattacharya. Option D Chandana Goswami. এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন বি অপশন বি দি আছে ৰীতা চৌধুৰী. The Assamese novel Mayabhrita has been authored by Rita Chaudhuri. Option B is the correct option. Next question to hoise Dr. Bhupen Hazarika was conferred upon Dadasaheb Phalke Award in the year. Option A 1989. Option B 1990. Option C 1991. Option D 1992. এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন ডি অপশন ডি দি আছে 1992. Dr. Bhupen Hazarika was conferred upon Dadasaheb Phalke Award in the year 1992. Option D is the correct option. Next question to অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে Who has directed the film मैंने गांधी को नहीं मारा? Option A अनुपम खेर. Option B महेश भाट. Option C জাহ্নু বৰুৱা. Option D মণিৰত্নম. এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো. আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ মোক তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব. যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ আগন্তুক এক্সামত সহায়ক হ'ব বুলি ভাবিছে তেনেহলে প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব. আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব
যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।